This film contains very disturbing images, says Jon Snow in the dramatic opening of Channel 4's Sri Lanka's Killing Fields. Yes, we agree, disturbing indeed. Doctored footage and deliberate lies are presented as authentic. Numbers are pulled from thin air and presented as fact. Sources are not mentioned, faces hidden, voices distorted. Just like the truth, unmentioned, hidden, distorted. The very title itself represents an outlandish and cynical attempt to evoke memories of the Khmer Rouge. Channel 4 does not claim ownership of any footage, facts or figures, faces or names. Yet to an uninformed audience, Channel 4, Sri Lanka's Killing Fields, could appear to be a great story. It is said that the trust of the innocent is the liar's most useful tool. Thus, the Channel 4 production begs review. It was a harrowing attack against a group of Sri Lankan government ministers, all caught on tape. Government and hospital officials say at least 14 people were killed in the suicide bombing. Let's begin at the beginning. Channel 4 shows footage of a protest, a spontaneous demonstration. News that the UN's international staff were leaving spread quickly, and crowds of frightened Tamil civilians besieged the UN base. That's what they would like us to believe. Civilians are shown outside a UN office pleading with personnel not to leave. Have compassion, stay and watch. Let's shed some light on this. Was it all spontaneous though? ஒவ்வொரு தொழிலுக்கும் ஒரு சங்கம் இருக்குது. அதுபடியே எங்களை சங்கத்தால் நாங்கள் விடிய கடவுறக்க வரும்போது எங்களை சங்கத்தில் சொல்லப்பட்டது எல்லாரும் எங்களை சந்திக்குவாங்க. நாங்கள் ஒரு யூஎன் நிறுவனம் வெளியேறுது. அதே நாங்கள் இங்கிருந்து போகாமல் தடுத்து நிறுத்தணும்னு சொல்லி அதான் நாங்கள் அன்றைக்கு நாங்கள் போகணும். சங்கம் சகல சங்கம் இயக்கத்தோட தான் இங்கே நடத்தப்படுது. எல்லாம் இயக்கம் எந்த ஒரு நாங்கள் ஒரு ஊர்வலம் நடத்துகின்ற என்ன இருந்தாலும் அவங்க செய்யலாது. சகல இதுக்கும் அவங்க நாட்டுப்பாட்டுக்கெல்லாம் இங்கே இருந்தது. அவங்கள என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்க பூட்டண்டா பூட்டணும், துறண்டா துறக்கணும். அவங்களோட சொல்லுக்கு நாங்கள் கட்டுப்படாட்டி நாங்கள் தொழில் நடத்தல. மறுநாள் கடை பூட்டப்படும். நாங்கள் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாட்டி நாங்கள் அந்த குற்றப்பணம் செலுத்தித்தான் மீண்டும் தொழில் ஆரம்பிக்கும். எல்லா சங்கமும் விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டுக்காக இருந்தது. இன்னைக்கு எங்கிற சங்கம் முழுக்க விடுதலை புலிகள் கட்டுப்பாட்டுக்காக இருந்தது. எங்களோட வெண்மை சங்கத்தோட ஒப்படைக்க கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 16 சங்கங்கள் இருந்தன. இந்த 16 சங்கங்களும் ஒன்றிணைத்து அவர்கள் சொல்லுவார்கள். எங்களை அப்போ கிளிநொச்சி மாவட்ட பொறுப்பாளர் கலைமானவர்கள் சொல்லி வீரச்சாவடர் அவர் தான் கிளிநொச்சி மாவட்ட அரசியல் துறை பொறுப்பாளர். அவர்களுக்கு பிரதேச ரீதியாக ஒவ்வொரு பொறுப்பாளரும் இருப்பார்கள். அப்போ அந்தந்த பகுதியில் உள்ளாக்கள் ஒப்பிட்டையா இன்றைக்கு நாளைக்கு இப்படி ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் செய்யணும்னு தெரிந்தாலும் கூட அகளை கூட்டிகிட்டு வாங்குவோம் என்று சொன்னால் நாங்கள் செய்துதான் ஆக வேணும். அது விரும்பியோ விரும்பாமலும் செய்ய வேண்டிய தேவை இருந்தது. அந்த வகையில் தான் யூஎன் நிறுவனம் 155 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இப்படி வெளிக்கிறாங்க. எங்களை நாங்கள் விட்டோம்னாலேயா எங்களுக்கு அரசாங்கங்களை அடித்து சாக்காடி போடும். நான் உங்களை எப்படியா அவங்களை மறைக்கணும், நீங்கள் இல்லாமல் பொதுமக்கள் நாங்கள் இல்லாமல் போயிட்டு தான் இந்த 155 ஆண்டு யூஎன் நிறுவனத்தை முற்றுகையிட்டு போகணும் கலந்து கூட நாங்கள். Stage managed. That's the term that Channel 4 ought to have used, but did not. Channel 4 fails to mention that Tamil UN staffers and their families were held hostage by the LTTE. Neither is there mention of the fact that UN personnel and their families of around 200 people continue to serve in LTT-held areas until the end, or that 9 were forcibly recruited by the LTTE. Channel 4 gives us numbers, interesting ones. The deaths of as many as 40,000 people, possibly far more. Casual, off-the-cuff claim of 40,000 is the first big lie. Gordon Weiss, the former spokesman based in Colombo and asked to leave by the government of Sri Lanka, had an axe to grind and an upcoming book to promote. Upon his resignation from the UN and in his personal capacity,
over 1 year after the end of the war, Gordon Weiss says 10,000 to 40,000. In fact, even the UN specifically disassociated itself from it. Channel 4 picks 40,000 and runs with it. The fact is, the UN had estimated in June 2009 that around 7,000 people may have died. The truth is that the UN officially states that the 7,000 figure is based on unreliable sources. Let's look at the reality. The highest estimate of the total population in Vanni districts, including LTTE cadres and civilians, was a little over 300,000 towards the end. It was accepted by all that even this could have been an exaggeration, since the LTTE was known to inflate numbers to secure greater volumes of food and medicines to the areas they controlled. Let's go with the 300,000 figure. The total number of all the people registered in the receiving centers was 293,800. Therefore, first and foremost, the 40,000 figure is not credible. It is in fact impossible. Therefore, the maximum number that needs to be accounted for includes the number of LTTE cadre killed in combat and also includes civilians who died in the crossfire, those who the LTTE shot dead as they tried to flee, and those who fled the country towards the end of the war without registration via sea and land routes to India. It has to be mentioned that during the humanitarian operation in the Vanni, 4,679 security force personnel were killed in action and over 26,417 wounded and maimed. The fact is that all estimates of deaths during this period were purely based on figures reported by the LTTE Voice of Tigers and by government doctors still based in the Vanni and held hostage. They're now free to talk. Let's listen. The media people always, they like to contact doctors in the hospitals, and at the same time LTT also threatened to doctors to give the information outside. So sometimes they are coming with a list of numbers, casualty numbers and death numbers. So they ask to give the details. Not only me, myself and Dr. Varadarajan and Sanwaraja, all three were requested during that time. We were in the LTT control area. When the LTT told like that, we have to tell, we have to do. வந்து சிலது சொல்லாவிட்டாலும் அந்த புலியலங்குரல் ரேடியோக்கள் நாங்கள் கூறியிருக்கிறோம் என்றும் சும்மா சொல்லி இருந்துட்டு எங்கள்கிட்ட வந்து பேட்டியும் எடுப்பார்கள். ஒன்றும் சில நேரம் கொடுக்காவிட்டாலும் சில நேரங்களில் வந்து இப்படி இவர் கூறினார் என்றும் சொல்லிவிடுவார். It was not only about distorting figures. The lie had to be dressed up. Channel 4 dressed it up with a cast of characters. Vani Kumar was a young English Tamil woman who had left London to spend 6 months with relatives in Sri Lanka. Vani Kumar was a full-time and active member of a terrorist organization. She in fact arrived in Sri Lanka on the 28th of February 2008. She worked in a terrorist cell in London and fronted as the UK Tamil Youth Organisation leader. One of the surrenderees, a colleague and another key operative in the LTTE's international unit under Castro, knew her